alikuwa wa Wakamba kwa kupikania ng'ombe anaitwa Muhindi Mbingu. Wakasoma wakaona ng'ombe zote zitaenda. Muhindi akawaambia Elija, Mwalonzi na kina Mutuma, twendeti tukamuone roya yetu alikuwa anaitwa Ngandi. Wakachukua hiyo barua akapelekea Muhindi mmoja alikuwa anaitwa Ngandi, wakampelekea hiyo barua. Ngandi alipopata barua akawaambia, sababu wakati huo Kenyatta alikuwa ng'ambo. Akamwambia hakuna barua moja imewahi kutoka Kenya ikapika ng'ambo, na hii yenu itapika ng'ambo. Kenyatta wakati huo kulikuwa chama inaitwa KAU, Kenya Council African Union. Ndio ilikuwa ya kwanza. Na kulikuwa na kaseti moja ilikuwa inaitwa Jicho. Ndio ilikuwa Waafrika wanasoma sana. Hiyo barua ilipopika ng'ambo, Kenyatta alienda akaipata. Na akabakia simu akawaambia marwa manyu nini tete na ngarango na ngaitambugu. Na ndina mundu akutezeredi yako tarambugu. Malikia aliposikia hiyo maneno akatuma tena ujumbe. Kwa nini ngaba na ng'ombe za Wakamba zinachukuliwa? Watu wakaanza kupigwa, wakapigwa karibu kumalizwa shauri ya ng'ombe. Kwa hivyo tunaomba human rights na wale wengine na hasa sana na kina Marombe vile mlitufanyia, Mungu awasaidie maisha na waongezee. Najua hata nyinyi ndio mlipekania Mau na mtasiti, na Mungu atawaongezea masiku. Na ukitoka hapa nataka uende ukasome kitabu cha Jupu. Uone kule kujiparisha na kujipandisha. Ati unajifanya wewe ni mkubwa. Uone vile mwisho wako takuwa. Usome kitabu cha Jupu mlango wa 20 kuanzia mstari wa 4 mpaka wa 11, na ukiwa na simu yako chukua usome na uone. Tafadhali sisi wananchi wa Kenya tuache kuondoa mkoroni na tupate mkoroni mambo leo. Tuache kuondoa mkoroni na tupate mkoroni mambo leo. Na yale unafanyia watu yako na wewe jua siku moja utafanyiwa. Mungu wako na Mungu halali kitu kaengeri. Mungu akubariki sana na akuongezee siku. Marombe, hebu simama. Na mnaona huyu mzee huyu? Si kijana, ni mzee. Hao watu wamefanya kazi mingi sana. Tunawaomba mshikane na seneti, muone watu wa Muhindi Mbingu wamepatiwa haki yao. Asanteni sana na Mungu awabariki na walinde na wanemeshe. Asanteni sana. Asante Mzee Luka. Indeed, the impact of atrocities committed by colonialists continue to be felt. And he has said tunataka ng'ombe zetu. In other words, they need reparation, right? So the message has gotten home. Thank you very much. So we continue on that note, also acknowledging that atrocities continue and injustices continue to happen. And so we will be listening in from Swale Gidinji, who is a representative from Ndula Resource Center. He'll be sharing with us on corporate injustices. Welcome, Swale. Thank you. Right Honorable Prime Minister, all protocols respectfully observed. Naitwa Swale Gidinji. Hamjambo. Mimi nitazungumza tu mambo matatu. Nafanya kazi na shirika linaitwa Ndula Resource Center ambalo liko karibu sana na boma ya Shujaa Mzee Geto Kahengeri. Kila asubuhi Geto akiamka kikohoa, sisi usikia, tunaamka tunajua kumekucha. Sasa mimi nitazungumza jambo la kwanza, uhusiano kati ya dhulma ambazo zinaendeleshwa na makampuni makubwa ya kigeni na mapambano ya Maumau ambao siku ya leo tunasherehekea. Wakati Maumau walienda msituni kupigania uhuru na mashamba, na hadi tulipopata uhuru 1963, sisi kama Ndula Resource Center tunaona kwamba bado ukoloni ambao Maumau walipigania bado hujaisha. Hujaisha bado kwa sababu mambo ya msingi yale ambao Maumau wazee wetu
ilifanya waende msituni wakaumia sana, wakapoteza ujana wao, mali yao na familia yao. Mpaka leo hii yanaendelezwa, lakini yanaendelezwa kwa njia tofauti sana. Yanaendelezwa through hizi kampuni za kigeni ambazo zina milki ardhi ile yenye rutuba nyingi zaidi na ekari nyingi kabisa, hasa upande wa Kiambu, Murang'a, pia upande wa Nandi ambapo kwa Italela amezungumza, pia upande wa Coast Province. Na kule kwetu zile kampuni mbili ni kampuni ya Kakuzi na kampuni ya Del Monte. Na sisi tunasema kwamba hiyo ndio ile colonial legacy in the context of colonial agriculture as we see it today, ndio zile dhulma ambazo zinatuumiza sana. Na sana ya kwanza ni mambo na mashamba. Kwamba mama walipopata uhuru tuliambiwa sasa hakuna cha bure, kwamba watu wanunue ardhi kwa anayependa kuuza na anayependa kununua. Na hiyo ilifanywa Afrika wengi sana mpaka leo wakae kama wachuchumaji, squatters. Alafu pakatokea element ingine ya internally displaced persons ambao tuko na wengi sana upande wa Kakuzi. Na tumekuwa tukipambana sana kuhakikisha kwamba ile vita wazee wetu walianzisha, sisi tunaendelesha ili kuhakikisha kwamba hizi kampuni kubwa zimerelease yale mashamba ambayo walinyakua kutoka kwa wanaishi katika hali ya umaskini sana mpaka siku ya leo. Na katika hayo mapambano tulienda National Land Commission na tulipata award tarehe 1 mwezi wa 3 2019 ambayo ilisema ya kwamba Kakuzi iachilie mashamba yote ya raia ama ya umma ambayo imekalia, ambao ni maelfu ya maekari. Na tulipopata hiyo award, ni jambo la kusikitisha sana hadi wa leo that award has never been implemented, because Kakuzi PLC has been using the courts to ensure that award is never implemented. Na kwa hivyo action point ya leo katika mambo ya unyakuzi wa mashamba ambayo yanamilikiwa na haya makampuni makubwa ni kuomba wazalendo wote na stakeholders walio hapa tuungane pamoja kuhakikisha kwamba that award ya 1st March 2019 is implemented in totality. Na ya pili ni kwamba National Land Commission resume kusikiza makesi ya historical land injustices ambayo yamekwama tangu November tarehe 1 2018. Sisi ni maumau wadogo na tuko na hiyo spirit kuhakikisha ya kwamba kazi iliyobaki we are going to finish together ili watu wakae na raha. Jambo la pili kuhusu dhulma ni masuala ya watu kunyanyaswa. Mulisikia wakati tulipopeleka kesi nchi ya ng'ambo pamoja na Kenya Human Rights Commission mwaka 2019, tuliweza kupata award kwa niaba ya Wakenya 85 ambao walipewa takriban ridhaa ya shilingi milioni 762. Hizi pesa zilikuwa ni za kulipa ridhaa wale wenzetu kutoka Kakuzi ambao walikuwa wamebakwa, na nimesikia mwenzetu akizungumzia swala la kubakwa kwa njia ya juu sana, waliopigwa na maaskari wa Kakuzi walipata hiyo ridhaa. Na zaidi ya hiyo pia tuliweza kupata what we call community reparations, ambazo ni mikakati ambao Kakuzi ilisema kati ya miaka 3 itaweza kufanyia jamii ili kwa njia ya kuwapatia kitu kinaitwa satisfaction. Though sisi hatukuridhika na hiyo community reparation program kwa sababu inakuja in the form of CSR. There's no way CSR projects can replace restorative and reparative justice mechanism. Those are two different things. Kwa hivyo sisi tumekataa kuengage na hiyo framework until they acknowledge that indeed waliweza kudhulumu watu wetu na wamedhulumu jamii zetu muda mrefu, waweze kuwapatia haki lakini sio zawadi. We don't want that and our communities are very very serious about that. Jambo la tatu ni kwamba kila mara tukizungumza kuhusu dhulma za wafanyikazi tunaambiwa tunyamaze. Hizi kampuni zinalipa kodi na ushuru mkubwa sana kwa serikali, kodi na ushuru ambao hauna faida yoyote katika wananchi.
Yes, they say they pay billions in terms of taxes, they say they create employment, lakini ile ajira ambao wanapatia watu wetu ni ajira ya mapato ya chini sana, poverty wages. Kwa hivyo si tumesema tunataka Wakenya wapewe haki kulingana na jasho lao. Equal pay for equal work done, so that waweze kujiendeleza kiuchumi na kuendeleza familia yao, lakini isiwe their motto is together we grow and then they leave a whole community behind. Sehemu ya pili nitasema ni tukio gani matatu muhimu ambao sisi kama Ndula tukishirikiana na jamii za Kakuzi na Del Monte tumefanya. Ya kwanza nimesema ni hiyo filing of historical land injustices pale National Land Commission na tukapata award. Ya pili ni hiyo kesi ambao tulipeleka katika koti ya haki kule Britain, tukapata award ya around 1 billion. Na ya tatu ni, na ndio muhimu sana, ni kupatia jamii zetu nguvu pamoja na sauti waweze kujitetea wao wenyewe ili waweze kujikomboa. Na katika hiyo safari nashukuru sana, na naona leo ni siku ya kukutana tena mashujaa wa kitambo. Nakumbuka mwaka 2002 Madam Jennifer Miano alitoka Nairobi, alikuwa senior program officer Kenya Human Rights Commission, na tuwe focused. Na hutachagua ni mapambano gani utajihusisha nayo, ni gani utasahau. Na ndio kwa mfano yale yote yameongewa na Koitalel, yakaongolewa na Mwidi Bingu, yakaongelewa na Washiro wa Heire. Nafikiri hayo yote ni mambo ambayo tukishikana sisi pamoja tutaweza. Mwisho kabisa, Paul Mwite, thank you so much. You know, we were in a lot of hot soup 2 years ago, and you engaged the DCI and they ran away. Thank you, Daniel Kamau and all the rest. Pongezi, viva Mau Mau. Viva. Asante sana Bwana Saleh for that very comprehensive presentation around how we've been able to continue fighting corporate impunity by some of the big multinational companies. Many of you here may think, you know, violations are always committed by the government, but as you can see from Swale's remarks, he's shown you that we have big multinational corporations in Kenya that continue to commit serious violations. Distinguished guests, kindly permit us to go to the next segment of the program. That is the Mau Mau's journey in their quest for justice. And to start us off, allow me to invite Ms. Wanjiku Miano. She was the former Kenya Executive Director for the Kenya Human Rights Commission between the year 2003 and 2006. And she's kindly permit me to invite her to tell us about the journey of the Mau Mau. Karibu Wanjiku. Makofi kwake akikuja. Hamjambo nyote. Hamjambo tena. Ningependa kwanza niseme najivunia lugha ya Kiswahili. Miezi kadhaa nafikiria iliyopita, Kiswahili sio lugha tu ya taifa, lakini ni lugha ya kimataifa. Kwa hivyo ningependa kujivunia kwa njia ya kuweza kuongea na kujieleza kwa hii lugha leo. Hata kama pengine mtaniwia radhi, nitaweza kuchanganya ambapo sitaweza haswa kueleza hisia zangu kikamilifu kwa Kiswahili. Kwa hivyo kwanza ningependa kutambua wageni wetu wote wa heshima, nikianza na mashujaa wetu wa Mau Mau, wake kwa waume. Mau Mau mashujaa hoye. Mau Mau mashujaa hoye. Nikifuatia na Honorable Raila Odinga. Pia ningependa kumtambua mwenyekiti wa tume, shirika la tume la kutetea haki ya za binadamu, Bwana Davida Lamba, Bwana Getu Kahengeri. Ningependa pia kumtambua Bwana Davis Malambe ambaye kwa sasa ni mkurugenzi katika hiyo tume ambayo ni shirika la kutetea haki za kibinadamu. Ningependa pia kumtambua former governor Makueni, Dr. Professor Kivutha Kibwana.
ningependa pia kumtambua Profesa Yashpal Gai ambaye alipigania tuwe na katiba mpya ambayo yuko hapa leo. Ningependa pia kumtambua Bwana Khelef Khalifa wa Pwani Rights, nafikiria Muhuri Muslims for Human Rights, ambaye ako na sisi hapa, na wengine wengi ambao wako hapa leo wanawakilisha mashirika mbalimbali ya kutetea haki za kibinadamu. Nikianza niseme hivi, nafurahi sana kwamba miaka 20 iliyopita leo tunajivunia kuvuna matunda kwa juhudi ambazo kwanza hatukuamini kwamba zingefua dafu. Manake katika nyakati zile zilikuwa ngumu katika mambo ya utetezi wa haki za binadamu. Lakini nina furaha sana leo kuona kwamba hatukupiga tu hatua na ile kesi tulioanza mwaka wa 2002 tukiongozwa na the former Chief Justice Dr. Willy Mutunga na pia Senior Counsel Mr. Paul Mwite. Lakini mbali na hiyo kesi muliweza kupata fidia, na zaidi ya kupata fidia ikasemekana kwamba kutawekwa jiwe la makumbusho hapa Nairobi. Sijui kama tumepiga pia hiyo hatua, lakini nafikiria wengi wetu tukawa sasa na ujasiri wa kujitoa mahali tulikuwa tumejificha na tukaanza kushiriki kikamilifu katika hizi juhudi za kutambua Maumau. Sasa nije kwa mambo manne ambayo ningependa kusema. Yangu sio matatu ambayo mnajua, lakini yangu yatakuwa ni mambo manne. La kwanza ni kusema kwamba chanzo cha juhudi za kupigania mambo ya ukweli, haki na maridhiano yalianza na hili shirika la tume la kutetea haki za binadamu, Kenya Human Rights, mwaka hivi wa 2001. That is when the whole initiative started of trying to see whether a Truth, Justice and Reconciliation Commission would be established in this country. Kwa hivyo tukaanza shughuli mbalimbali, tukawa na vikao na washikadau mbalimbali, na tukaweza kujadili kwamba kama kweli tutakuwa na haki, ukweli na maridhiano, lazima tuanze na historia yetu ambayo tuliamini iliwapa nguvu wale wadhalimu wapya kuweza kukiuka haki. Na kama hatungeangazia hili swala la dhulma dhidi ya Maumau au wapiganiaji wa ukombozi wa nchi, tungekuwa hatungefaulu katika ile juhudi. Therefore we decided that we would start where it all began, and that was with the crimes against humanity against the Maumau people, both men, women and children. Na hivyo ndipo kuanza utafiti, upelelezi, tukashikana na watu mbalimbali ambao wengine walikuwa hapa Kenya na wengine walikuwa Uingereza, na tukaweza kuzungumzia ni jinsi gani tungeweza kuweka juhudi zetu pamoja tuweze kuwa na kesi ambayo itawafanya Waingereza kwanza wakubali kwamba walifanya makosa, na zaidi ya kufanya makosa waweze kufidia wale ambao Wakenya ambao waliokosewa katika swala la kupigania haki na kupigania ukombozi wa nchi yao. Na tukasema hilo lilikuwa ni jambo halali. Nafikiria Senior Counsel Paul Mwite ataweza kuangazia zaidi kuhusu hiyo kesi. Lakini tulifanya utafiti, wengine na waona hawako, watu kama Mikewa Ogada alitusaidia sana katika ule utafiti wa kwanza, yani the foundational work towards the Maumau reparations case. Na nafurahia kwamba hizo juhudi zinaweza kuonekana leo katika mambo mbalimbali ambayo tungesema yanaonyesha ni ishara kwamba tuliweza kufauli katika hiyo kazi. Nikiendelea zaidi kuangazia yale mambo mengine, ni kwamba kitu najiuliza ni mambo gani ambayo tumeweza kujifunza kutokana na hii juhudi ya kupigania haki za Maumau, haki ya wakombozi wa nchi. Ya kwanza kwangu ni kwamba usije
ukapuuza jambo dogo, ukisikia kwamba kweli haki yako imekiukwa, nafikiria una haki ya kuweza kujiunga na wengine na kuweza kupigania hiyo haki. Usije ukapuuza. Ni kubalie niongee na lugha ya mama kwamba odumorito no uliotare mwambiririe neguo. Tuliona kwamba hili jambo ni gumu sana, that it was very difficult to commence an enterprise of this magnitude, lakini tuliweza baadaye kushikana na wengine kufanya nini? Kufaulu. Kwa hivyo tusije tukapuuza juhudi hata kama imeanza katika swala tu au hoja tu. Tukishikana na wengine tunaweza kufanya nini? Tunaweza kufaulu. Kwa hivyo kwangu hilo ni jambo moja ambalo nimenifunza, tusije tukapuuza hiyo nguvu yako we mwenyewe na nguvu ya wale wengine. Anza tu na uendelee. La pili ni kwamba Mau Mau wametufunza kwanza ni muhimu sana kuweza kupinga udhalimu. You rise up and resist. Susikae tu pale tukisema kwamba tumedhulumiwa. Ni nini hicho tunaweza tukafanya au tukasema tukapingana na ule udhalimu? Na zaidi ya kupingana, tukae wakakamavu. Tumesikia kwamba mzee Bwana Getu Kahengeri ni ako na zaidi ya miaka 90, lakini bado yupo hapa na sisi akitupa motisha ya kuendelea. Kwa hivyo tuwajua kwamba mapambano bado. Swale wa Ndula Human Rights ametueleza kwamba bado wanaendelea kupigania haki za mashamba. Na tuwajua kwamba Mau Mau waliweza kupinga udhalimu kwa sababu mashamba yao yalikuwa yamenyakuliwa na kwa sababu hawakuwa na uhuru. Na ni jambo tunaendelea kuona kwamba tunapigania, na haswa limeangaziwa vizuri na Swale wa Ndula Human Rights Commission, haki na mashamba. Kwa hivyo lazima tuweze kuwa na ule ujasiri wa kupinga na kuweza kuwa wakakamavu katika ile safari ya kupigania haki. Jambo lile lingine mimi ambalo nimejifundisha kutokana na Mau Mau ni kwamba hili tukiona wengine ambao wanapigania haki, hata kama hawatafaulu, hata kama watafaulu, hilo jambo linatupa motisha kwamba hata sisi wenyewe tunaweza tukapigania haki zetu. Na hivyo ndivyo hili vuguvugu la Mau Mau lilifanya. Walipopigania haki na wakaweza kuondoa mkoloni, zile vuguvugu zingine katika Afrika yote ziliweza kupawa motisha na nguvu na wakaendelea, including the black civil rights movement in America. They were greatly inspired by the Mau Mau. Tafadhali tuende tusome hiyo historia. Kwa hivyo Mau Mau, the Mau Mau is a force to reckon with, na imetupatia motisha hata sisi ambao tuko wa hii karne na pengine wale wengine wadogo, present and future generations, tutaendelea kupata motisha kutokana na Mau Mau na jinsi walivyozitatiti katika kukomboa nchi. So they have inspired not only citizens in this country to continuously fight for their freedoms, but citizens of other countries. Lile jambo lingine ningesema ni kwamba kwa kupigania fidia, Mau Mau kufidiwa na kujulikana not as an outlawed movement, not as outlaws or a criminalized movement, tumeweza kurudisha hadhi ya nani shujaa katika nchi. Na nikubalia niseme hili, watu wengi tunajua wametuzwa wakati tuko na siku kama za Mashujaa Day ama Jamhuri Day ama Mashujaa Day, na unapata mtu anapata Elder of the Burning Spear na zinginezo, na tunaulizana hawa watu wanapata kutuzwa jinsi gani? Na kwa miaka mingi hatukuwa tunasikia watu ambao wanastahili wanatuzwa. But I think what the Mau Mau, the struggle for recognition of the Mau Mau in the country has done, it has brought us to begin to reflect on who are our heroes. Nani shujaa kati yetu? Shujaa ni mtu ambaye anaiba mabilioni ya pesa.
halafu kesho mnamtukuza kama mwekezaji shujaa ama maarufu nchini. Ama shujaa ni mtu ambaye anajitolea kwa hali na mali na kupigania ukombozi sio wake tu na hana ubinafsi, lakini wale watu wengine wote na nchi yake. So let us reflect deeply about the whole issue of shujaa. I know it's a continuing conversation. Ni mjadala ambao unaendelea katika nyanja zingine kuhusu ni nani shujaa halisi katika nchi yetu. So we now recognize who our true heroes and heroines are. Pia niseme jambo hili kama mwanamke, kwa muda mrefu tumeweza kuangalia shujaa ni kama mwanaume, lakini shujaa si mwanamke. Lakini leo hii tunajua kwamba pia mashujaa wapo ambao ni wanawake, kama hayati Field Marshal Muthoni Kirima aliyezikwa kama mwezi mmoja uliopita. Na nimefurahi kusikia yule mama ambaye alikuwa hapa ambaye anawakilisha the Grace Foundation kwamba lazima tuwatambue akina mama kati yetu waliodhulumiwa, because their needs are altogether different from the needs of the other group. Kwa hivyo lazima pia tuwatambue akina mama shujaa kati yetu au miongoni mwetu. Nikimalizia, ningependa kusema hili jambo. Niliweza kuangalia mtandao na nilikuwa natafuta maana ya jina Maumau, na nikapata kwamba hakuna yeyote ambaye ameweza kuelezea Maumau na ile jinsi halisi tunayoielewa. Na nikajiuliza, kweli pia katika mambo ya kidijitali kuna uhaki? Sisi kama watetezi wa haki za binadamu tunaweza kufanyaje tuingie pale katika mtandao na kuweza kueleza hii historia sisi wenyewe ambao ndio wenye historia ya Maumau? Manake kuna yule aliyekuwa hapa aliyesema hapa awali kwamba tusipochunga hii historia itaandikwa na wengine na wataiandika kulingana na jinsi wao wanavyoielewa. Niliangalia pia pale katika mtandao the Black History Month, na niliona kwamba wale wako kipao mbele, na sio kwa ubaya, I'm not being racist, ni wazungu wawili ambao wamepeana historia ya Maumau. Sijapata Getu Kehengeri pale akitajwa, sijapata juhudi za Senior Counsel Paul Mwite pale zikitajwa, na wengineo ambao tunajua ni wa hapa nchini wakitajwa. Kwa hivyo tutawezaje kuliziba hilo pengo kama watetezi wa haki na kama Maumau Foundation, so that we can own our own stories, we can own our own histories and tell those histories? Manake tukiruhusu wale ambao wanamiliki hizo mbinu za mawasiliano waeleze hayo mambo, hakuna siku tutaweza kusimama na ushujaa wetu na pride yetu kuweza kusema nini, kuweza kusema kuhadithia mambo yetu. So I think it is something that we need to look into. Finally, nimemwona mtu ambaye ameweza kupigania sana mambo ya haki ya elimu. Sijui kama Boaz ako hapa. Na nilikuwa najiuliza, katika hii curriculum ya CBC tumeweza kuhakikisha kwamba historia kama hii, it's very rich history for our country, iko katika vitabu vyetu vya kihistoria, ambapo watoto hawatakuwa wakisoma kuhusu David Livingstone, mimi mwenyewe nilivyosoma, lakini wanasoma kuhusu mashujaa, Field Marshal Muthoni, mashujaa Getu Kehengeri na wengineo ambao wametuacha. Kwa hivyo kama hakuna juhudi kama hizo, tafadhali tufanye nini tuweze kuhakikisha historia kwa sasa inaweza kueleza kuhusu Maumau na yote yaliyotutokea kulingana na sisi wenyewe. Kwa hivyo nikimalizia nitasema tu niko na furaha kuweza kuona tumevuna matunda kweli, na siku ya leo ni ishara ya uvunaji wa hayo matunda, na tunasema kwamba safari bado inaendelea, mapambano yanaendelea, na huu sio mwisho. Asanteni sana. Asante sana Wanjiku Miano for those powerful and inspiring reflections on the Mau Mau's journey in their quest for justice.
Ladies and gentlemen, allow me to, in absentia, acknowledge three personalities who would have loved to be here, but for circumstances beyond their control, they are unable to be here. The first person that I want to acknowledge is Muthoni Wanyeki, KHRC Executive Director, 2007 to 2011, and now Regional Director for the Open Society Foundation. The second person is Atsango Chisoni, who was Executive Director from 2011 to 2015. And lastly, Mr. George Morara, who now works with the U.S. Embassy, but was at one point in time working with the Kenya Human Rights Commission. These three personalities played a very important role in the Mau Mau's quest for justice in the different capacities that they served while at the Kenya Human Rights Commission. So, and I would like us to all especially, acknowledge the important role they played to see our heroes here with us today. Now, ladies and gentlemen, I want to now take this opportunity to invite Senior Counsel Paul Mwite to share with us his reflections. Karibuni, Senior. Thank you. Mashujaa Mau Mau members, wana member wa Mau Mau War Veterans Association. Muriega. Aria makuhota kurugama matikirugame ni tuigue karwimbo karia kanyu twathiaga tukenete tugacu rugendo rwitu rwari rwe tugithie na tugicoka ni wega muno ni ngatho. Kwanza muniruhusu nishukuru sana tume ya Kenya Human Rights Commission kwa sababu ya idea yao ya kusupport Mau Mau Foundation. Brilliant idea, mchukue pongezi sana. And I have no doubts it will succeed because I know the thoroughness with which you do your work. Ya pili, muniruhusu nitoe shukrani, acknowledgements. This is with regard to the Mau Mau case. Kwanza, to Kenya Human Rights Commission. Without their participation, I have no doubts we may not have succeeded. Mtu wa pili ni Professor Makau Mutua, who was the chair of Kenya Human Rights Commission. After talking with Martin Day, tukakubaliana hii kesi tutawakilisha. Lakini mimi nikaona inahitaji utafiti wa kiini wa ndani. And I requested Professor Makau Mutua to involve the Kenya Human Rights Commission, and he agreed. And I would like to acknowledge and kutoa shukrani kwake. Pia Muthoni Wanyeki, George Morara, David Alaba, Bete Murunge, Wanjiro Meano, who had just spoken, Gitobu Imanyara, my colleague, Kivuda Keboana, the former governor, wa Makueni, na CJ Emeritus Willie Mutunga. Without the individual and collective input of all these people, the Mau Mau case in London may not have succeeded in the manner that they did. And on behalf of the members of the Mau Mau War Veterans Association, we thank each one of you, including the many Kenyans, young people who did the research, which was a lot of hard work. I was pleasantly surprised to discover that although 80% of the Mau Mau were from the Gikuyu, Embu, and Meru communities, each community in Kenya had 1 or 2 or 3 or 5 members of Mau Mau. And I was very pleasantly surprised. So this was a national movement. It was not just about the Kikuyus.
going forward, either accorded the case and the members of the Mau Mau War Veterans Association a lot of assistance in our case at that time. And I wanted to mention to him that going forward, his assistance is still needed. When we were discussing the settlement out of court in London, and Mzee Gitu Kahengeri may remember this, we made a point to the British government that apart from the monetary compensation, tuliwasilisha kesi hii for the Mau Mau to be recognized, for them to get back their dignity and their humanity. They were not terrorists. They were freedom fighters. And we wanted that acknowledged and accepted. That is why we want an apology. And even today, you will remember the statement that was read on behalf of the British government on the floor of the House of Commons, stated in one paragraph that they wanted to have this issue of the atrocities of the behind Kenya and behind Britain so that we can have cordial relations. And we agreed. But we told them it is not enough to compensate the 5,222 people that they compensate. Because that left out many individuals who were detained, who were killed. Ndio, si waliwacha watu wao na familia zao. We would like them recognized. And going forward, to my mind, and this is what I'm going to repeat to the Prime Minister, we would like that effort to be bipartisan. We would like the official opposition led by Mheshimiwa Prime Minister and the government of His Excellency President William Ruto to take up this issue in a bipartisan manner. We are assisting veterans. Any nation that does not recognize and respect their heroes cannot nurture heroes tomorrow. If you want to nurture your heroes, you must accept, you must recognize, and you must honor those who have sacrificed for the nation. So we would like a bipartisan report, a bipartisan approach in resolving this issue. Mheshimiwa Prime Minister Raila Odinga, I was telling members here and the participants that it is important to acknowledge, which we do, the valuable, invaluable assistance which you accorded to the Mau Mau War Veterans Association when you are in government, led by the late Mheshimiwa Mwai Kibaki. And I was saying we will continue to need your assistance. Going forward, the new initiative has to be government to government, because the Mau Mau cannot protocol-wise engage the British government. We had filed a case against Britain as Mau Mau. Now going forward, it would have to be government to government, and my own view is that we should give serious consideration to adopting a bipartisan approach, the official opposition which you lead, Prime Minister, and the government of President, His Excellency President William Ruto. The case was filed by Mau Mau. This needs to be government to government. And the first step is to have an exhaustive, accurate list of who was who in Mau Mau, because we don't want anybody to be left out. Sidio? Kuna wengi ambao walikuwa detention. Sidio? Kuna wengi ambao waliwawa. There are many others, including the many women who are risking their lives
cooking for the Mau Mau. Everybody who participated in one way or the other should be in a list. So a list accurate and exhaustive that does not leave anybody behind. I was mentioning, Prime Minister, how surprised I was when we were doing the preparation for the case to discover that although maybe 80-90% of the Mau Mau were from Gikuyu, Embu, and Meru communities, indeed, every community in this country had 1 or 2 or 3 or 5 members in Mau Mau. Mau Mau was a national movement, and we would like them included. When we get a report like that, a wall of honor needs to be built so that their names are inscribed on that wall. In my view, that is even more important than the compensation. Obviously, some compensation would have to be granted to them. And I was very pleased recently to read in the media that the current High Commissioner, British High Commissioner to Kenya, is open, the government of Britain is open to discussions. Prime Minister, let us take advantage of that statement. Let us take advantage of the statement that Britain read on the House of Commons. Let the Kenya government engage the British government. And finally, the issue of land. Many people lost their land, and Mau Mau have lost land twice. Originally, during the days of King George V, before independence, before the Mau Mau War, walinyang'anywa mashamba, si ndio? Na wakanyang'anywa tena wale ambao walipelekwa kizuizini, mashamba yao ikapatiwa the sons of the chiefs. Kana tiguo kuli. Kamutalendo uhoro wa mawali. So we would like them to arrive at some conclusion. And there is a solution, because there are still very big mashamba ni mengi hapa. Serikali inaweza kununua wakisaidiana na serikali ya Uingereza. Kila mtu Mau Mau au wale ambao wametuaga watoto wao, their descendants, wapatiwe, wakipatiwa eka 10, 20 hivi, si watatosheka, because that is what they were fighting for. So Prime Minister, we plead with you to take up this issue, and I can tell you that everywhere in central Kenya where I go, or people from different areas of Mount Kenya Central, they remember with a lot of appreciation the assistance you gave back in 2003 and 2004 during the time that we are fighting for that case. So we will continue to work together. Hii safari hatujamaliza na tutaendelea kumaliza mpaka kila mtu ambaye alihusika na hii vita ya Mau Mau apate haki yake. Si ndio? Asanteni sana. Mungu awabariki na abariki taifa letu la Kenya. Thank you very much. Thank you so much, Senior Counsel, for the powerful insights and also for joining with the veterans here in their quest for justice. We really appreciate, and also the proposal for a bipartisan approach in resolving the outstanding Mau Mau issues. The government conversation around the same is really a proposal that is much welcome. Thank you so much. Ladies and gentlemen, ni wakati wa kutumbuizwa. I know we have been sitting for close to 2 hours, so we want to invite the Field Marshal Band watupatie numbers 2. Kama tuko tayari kucheza pia itakuwa mzuri, tufukuze baridi, si ndio? Sawa sawa, asanteni. If you feel free, unaweza. Mzalendo yateketea, mzalendo jitole mhanga, angalia Kenya
yateketea mzalendo, rejea nyumbani. Angalia Kenya, yateketea mzalendo, rejea nyumbani. Angalia Kenya, yateketea. Baba kazi hana, mama chungulia kwa uchungu, mtoto njaa. Oh kijana, karo imekosa. Baba kazi hana, mama chungulia kwa uchungu, mtoto njaa. Oh kijana, karo imekosa. Oh ya kijana, mhanga. Angalia Kenya, 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 yateketea. Imba nasi mzalendo, jitole mhanga. Angalia Kenya, yateketea mzalendo, rejea nyumbani. Angalia Kenya, yateketea mzalendo, rejea nyumbani. Angalia Kenya yetu, yateketea. Solo. Tujitolee mhanga kama vile Mekatilili wa Menza alijitolea mhanga. Tujitolee kama vile Muthoni Wito Nyanjiro alijitolea mhanga. Tujitolee mhanga kama vile Dedan Kimathi wa Shiori alijitolea mhanga. Tujitolee mhanga kama vile Goitalel Arap Samoei alijitolea mhanga. Mzalendo, jitole mhanga. Angalia Kenya, yateketea. Imba nasi mzalendo, jitole mhanga. Angalia Kenya, yateketea mzalendo, rejea nyumbani. 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 Angalia Kenya, yateketea. Asanteni. Oh, ingine moja. Haya. Hii wimbo tunaita makomanda. Komanda kama Koitalel Arap Samoei, komanda kama Mekatilili wa Menza, makomanda wa nchi yetu ya Kenya na bara letu la Afrika. Na Mekatilili makomanda, 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 na Mekatilili makomanda. Wamenza, wamenza, na Mekatilili makomanda. Wamenza, wamenza, hayayaya, Mekatili makomanda. Kwetalela Moi makomanda, kwetaleli wetu makomanda, na kwetalel wetu makomanda, na kwetalel wetu makomanda. Kwetalel, kwetalel, hayayay, na kwetalel wetu makomanda. Kwetalel, kwetalel,
na Koitalel wetu makomanda, wayaki wahinga makomanda, wayaki wahinga makomanda, wayaki wahinga makomanda, wayaki wahinga makomanda, wahinga makomanda, wahinga wahinga, wayaki wahinga makomanda, muloni nyanjiro makomanda, muloni nyanjiro makomanda, muloni nyanjiro makomanda, muloni nyanjiro makomanda, muloni 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 nyanjiro makomanda, muloni 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 nyanjiro makomanda. Oh yeah. Muloni nyanjiro makomanda, muloni nyanjiro makomanda, muloni nyanjiro makomanda, muloni nyanjiro makomanda, adoni muloni muloni nyanjiro makomanda, muloni 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 nyanjiro makomanda, nadongo geshero magerila. Dungu agesero magerila, dungu agesero magerila, dungu agesero magerila, gesero gesero, na dungu gesero magerila, gesero gesero, na dungu gesero magerila, jenoro kagoni makomanda. Najenoro kago makomanda, najenoro kago makomanda, najenoro kago makomanda, nakago nakago, jenoro kago ni makomanda, nakago kago, jenoro kago ni makomanda, napioga mapinto makomanda, pioga mapinto ni makomanda. Piogama pinto ni makomanda, piogama pinto ni makomanda, a pinto, teruro pinto makomanda, a pinto, nagama pinto ni makomanda, na mau ni magerila, na mau ni makomanda, na mau mwe makomanda. Inyothe nyue mwe makomanda, na mau ne makomanda, na mau ne makomanda, na mau ne makomanda, na mau ne makomanda, mau na mau ne makomanda, mau na mau ne makomanda. Yeah! On the fire, we fight. On the vomit, we night. From the unit, we night. From the unit, we fight. From the unit, we fight. Na mau, ma fighter. Na mau, ma fighter. Kibwana wetu, ni fighter. Kibwana wetu, ni fighter. Na mama wetu ni fighter, na maito wito ni fighter, na maito wito
ni fighter. Na maito wito ni fighter. Na watu wote kiribata na wasichana vijana na wasichana vijana, inuka sote tupambane, inuka sote tupambane. Na Kimathi a fighter, na Kimathi a fighter, na Nyanjiro a fighter, Bekati Lili a fighter, Wayaki Hinga a fighter, Biogama Pinto a fighter, Biogama Pinto a fighter. Hata Moite ni fighter, naye Moite guerrilla. Kiribata bata yawasa, piribata bata yawasa, hadata bata yawasa. Mlima Kenya a fighter, kule Elgon a fighter, Gachagua wetu commander, Gachagua wetu guerrilla. Na Davida lamba makomanda, na Davida lamba makomanda, Jennifer wetu ni makomanda, Jennifer wetu ni makomanda, na Kahengeri ni kakomanda, na Kahengeri ni makomanda, Kahengeri wetu makomanda, Kahengeri wetu makomanda, Kahengeri, Kahengeri, Kahengeri wetu makomanda, Kahengeri, Kahengeri, Kahengeri wetu makomanda, Kahengeri wetu magerila, Kahengeri wetu magerila, Kahengeri wetu ni magerila, Kahengeri wetu ni magerila, Kahengeri, Kahengeri, Kahengeri wetu ni magerila. Kahengeri, Kahengeri, Kahengeri wetu ni magerila. Na Mau Mau wote komanda, na Mau Mau ni makomanda, na Mau Mau ni makomanda, na Mau Mau ni makomanda. Mau Mau, Mau Mau, Mau Mau wetu ni makomanda. Mau Mau, Mau Mau, Mama wetu ni makomanda, Mama wetu ni makomanda, Mama wetu ni makomanda, Mama wetu amagerila, Mama wetu amagerila, Mama wetu ni magerila, Mama wetu ni magerila. Filmasho Mwariama, Filmasho Baimonge, Brigadier Joki, Kuma Korea Muranga, Atumio de Aramaro Eheadi, Wito wa Kenya. Yeah! Viva Mau Mau, viva! Viva Mau Mau, viva! Viva Tumia Mau Mau, viva! Viva Tumia Mau Mau, viva! Ole yo! Asante sana. Asante sana Field Marshal Band. Indeed, you never disappoint. Tumechangamka. Asante sana.
From Ms. Wanjiku Miano, you had Kenya Human Rights Commission. We have been in this transitional justice work for over 20 years. That would not have been possible without resources and support. Okay? And so at this juncture, I will welcome our executive director, Mr. Davis Malombe, to just take us through the next session. Davis, welcome. Tuko sawa, eh? So I think this is the time to introduce and invite Jessica on from Ford Foundation. But before I do that, there are also apologies from the former Chief Justice, Dr. Winnie Mutunga, who is in Tanzania, attending the launch of a report, Professor Isa Shiviji. So he wanted to be here because actually he's the one who pioneered this work when he was the ED of KHRC, and he also supported it when he was the Chief Justice. And of course, there's Wakili Singei, who is the chair of Senate Legal and Justice Affairs, who have committed actually to push this agenda of colonial atrocities within the Senate. And of course, Betty Murungi, who was our vice chair, and she really pushed this agenda because she's also an expert on transitional justice. And of course, this program used to be run by officers. The first one was Bugwa. Then from there, Mikewa, as Wanjiku said. Then we had George Morara, Faith Alube, and then now we have Martin Mavejina. So those are the officers in KHRC who has led this work from 2003 to date. Actually, the first officer was Wanjiku. Wanjiku was the one who was leading this as a senior program officer. So Wanjiku ndiye alianza, then the rest came. And also our deputy EDs, Steve Ouma, Danny Njuma, and Tom Kagwe, also used to support this a lot. Actually, this is the only program in KHRC we used to be told is a program of the board. So we used to report to the board all the time because it was their project. So Jessica, welcome so much to this event. So why is Ford critical in this conversation? Actually, I went to my computer and I found an advert dated 2nd of June 2006 where KHRC was doing a fundraising to support the first phases of this project at Pan-Africa. So we had no money at all. So there was a dinner on Mamol Liberation Suit. So those days, most of our donors used to be, the international governments. So none was willing to touch this project because we are targeting a major, power, British government. So Ford Foundation really supported us in the initial phases. And then when we got the settlement in June 2016, the money we got for the monument was not enough. I remember the design we got from our chair, David Lamba, was quite progressive. So what the British imagined they are going to support was a very small thing. So the idea we came up with was big. So again, we had to supplement a lot of our resources to build the monument and also to support the Mau in all the activities we have been organizing. So that time, we were getting funding from the Ford Foundation called the Global Human Rights Program, which was supporting part of the initiative was on transitional justice. So I think Ford has played a very big role in this struggle for reparations for the Mau and also for other victims of historical and emerging injustices in the country. So Jessica, who is the regional director of Ford Foundation East Africa, karibu sana, you share your perspectives. And then the other interesting thing is this year we're also supposed to mark the 6th anniversary of Ford Foundation, and the agenda actually was around also the same discussion about the struggles we have gone in the country from the first liberation under Mau, the second, and then the current third liberation, which is about implementation of the Constitution of Kenya. So karibu sana Jessica, and General Elif, you're also going to say something. You can't come all the way from coast. Na wewe ni njemendari wa hii maneno, na uende hivyo. Good afternoon to all of you.
I stand here with great humility because I stand here with an inherited legacy of solidarity. So I want to greet you, to the distinguished guests here, to the Mashuja of generations, to also give thanks for the rain which has fallen with such great force on us, which surely can be nothing but a blessing. To give thanks for the fire that was the Field Marshal's band that brought out the spirit in us, that made us dance. And to give thanks to you, the liberation fighters, who are our earth. You fought for the land because you are the land. And I should say that we acknowledge as Africans every person who stood up to say that a rule that took away the basic sovereignty, even to the extent of taking away the sovereignty over our own bodies, as our sister here reminded us, was not a rule we could ever permit. Because that is not a rule that stands for life, and we here stand for life. In human rights, the fundamental principle is the defense of life. Sindio? So we are here to stand for life. And as I said, I'm standing here as part of an inherited legacy of leadership. The Ford Foundation opened its offices just after independence, actually in '63. And at that time, we had a mandate for East and Southern Africa. Many of the countries in Southern Africa were still under colonial rule. And if I look at the history, because it's now 60 years this year to celebrate, still to this day, the largest grants that we ever gave were actually to the national universities of the countries in the region, because the vision was to help build the nations that you all fought for, and to ensure that the citizens of those nations would be the people who would be able to determine the affairs of those nations with the proper skills and visions that they had, and to build up the protections that are critical for that in the legal system, in the constitutions, and in the capacity to defend that over time. And so it's that reason, actually, that the Ford Foundation was a seed funder of the Kenyan Human Rights Commission in the 1990s, and that relationship has continued to this day. And the Kenyan Human Rights Commission, if it's one thing, it's consistent. Because regardless of the context, you see they brought the fire, regardless of the context within which they're operating, they always raise the same questions, right? How can we ensure that we have the mechanisms and respect the fundamental rights of the people, regardless of who they're asking? They ask the same thing. So really, mine is to just say a very deep thank you, asanteni sana, with great humility, because I am a daughter of your struggles. We are daughters of your struggles. And, you know, in the early years of my life, I lived in Lesotho. My father was a professor. And at that time, the universities in the Southern African region were the place where the ANC in exile organized from and mobilized from and built consciousness and taught. And so that was my first exposure to understanding what it took to create a liberation movement. And so I will just end, like I said, with deep respect, and to say that all of the labor of transformation is never lost. Because it is true that this movement in Kenya inspired and has inspired so many across the world. And it is true that, as our Wazee would say, a luta continua, but remember that they also ended with Victoria es certa, which means victory is certain. So again, a congratulations on this historic day with the launch of this important foundation. Thank you for the work. Thank you for the contribution to everybody's life, and to defending the principle that it is possible
to have justice. Thank you, Jessica, for those wonderful and rich remarks. Allow me right now to welcome senior citizen Helef Khalifa, board member of Muhuri. Karibu. Good afternoon, everybody. There was a time in the struggle for liberation of this country. The first liberation that is started at 50th Mau Mau, and then second liberation in the early 90s, and then came the third liberation. We have to reach somewhere. We have to reach somewhere and said, now tumefika. Maanake hivi tunakwenda, every step we go forward, sometimes we take 3 steps backward. Na hii kitu ambacho kinatupa wasiwasi kidogo, kwa sababu lengo ni kupata haki kwa upande wa sheria, kwa upande wa uchumi, na kwa upande wa mashamba, na kwa upande kila kitu. Na the most important thing, kwamba kila mmoja lazima obey the rule of law and obedience to the constitution. Hii ni kitu kigumu sana mpaka sasa hivi hatujakipata. Nataka rafiki yangu hapa Yashpal Guy na Jill Cottrell Guy tumefanya kazi pamoja kwa muda mrefu sana, na pia nataka kuona the presence of Diana Lee Smith, which she's here also. Mambo yangu ni matatu, hayo ndio aliyosema. The first liberation, second liberation, third liberation. I hope this is the last one. Manake hivi tunavyokwenda inatutia wasiwasi. This country belongs to all of us. Unfortunately, this country ina misingi ya kikabila ile ndani kabisa. Na hii kitu yataka tuache. Ukabila sawa, lakini the first and most important thing, we are all Kenyans. We are born in this country, raised in this country, we have equal rights. Na kila mtu lazima heshimu ile sharia. Na poleni sana kwa maisha magumu. Kila mtu analia, hii serikali imetupa shida sana kwa maisha magumu. Kwa hivyo poleni na asante sana. Thank you. Thank you, Helef. Ukizungumzia mambo ya rule of law, Helef will never disappoint. Mkileta mchezo kidogo on injustices, mutaenda kotini. Thank you so much, Helef, for those powerful remarks. We quickly now move to inviting Dr. Bernard Mogesa, who heads the Kenya National Commission on Human Rights. He's going to share with us the plans that the Kenya National Commission on Human Rights has as regards this topic. Daktari, karibu. Thank you very much, the Right Honorable Prime Minister Raila Odinga, distinguished guests, Mzee wa Kaengeri, distinguished freedom fighters, ladies and gentlemen. I'm pleased to stand in this platform this afternoon to say that as Kenya National Commission on Human Rights, our creation, our establishment was championed by the Kenya Human Rights Commission, and therefore we keep working together to ensure that we secure the human rights of all Kenyans. When I look in this house, those who have fought for the freedom in this country, we can ask ourselves one question, that did we achieve what you fought for? That is a very pertinent question for all of us to address. And as Kenya National Commission on Human Rights, I can give the answer is no, and these are the areas that we must think about to ensure that our freedom fighters
are not only acknowledged, but we also ensure that what they fought for is achieved. One of the key areas that we must address as a country, and of course the government, are the rising levels of poverty in our country. We must address the inequalities that are ever evolving in our own country here. We must address the youth unemployment. We must address issues of transparency and accountability. And we must also stand up and fight and ensure that we deal with impunity. Why should we, for example, experience disappearances of Kenyans in this country, which has been documented from time to time? Why do we still experience human rights defenders facing a myriad of challenges, including threats on their own lives? Why do we still experience evictions 60 years since we gained our independence? And even as I'm speaking to you at this moment, evictions are still going on in the country. And already as a commission, we have issued a statement. It's on our website condemning the evictions that are ongoing currently. Why do we, for example, not address what the African Court has said about Kenya and the protection of human rights? That is all impunity. And for us as a commission, each one of us must stand and fight the impunity that goes on in our own countries. Let's protect the vulnerable groups. Let's recognize and protect the rights of indigenous people in our country. And if we want to give a gift to these freedom fighters who are here, those who have died, let us rise up and ensure that what they fought for is achieved within the shortest time possible. Let us respect the rights of older persons. When I look at a majority of them, in fact all of them, are older persons. But I can tell you from statistics, as a country, we have not yet achieved the international standards of the protection of the rights of older persons. Thank you very much. Thank you very much, Daktari. So, ladies and gentlemen, it's my pleasure to now welcome the man of the moment, the national leader, Honorable Shujaa, Dr. Gitu Kahengeri, to make his remarks. Karibu sana, Shujaa. Ciana natumia boco ya gwathĩ tũkenyũrana hoya ima thai ma nĩamu Ngai no ũrĩa wa tene. Leo sitaweza kusimama na kuzungumza mengi, lakini mimi leo nataka kuwahadithia hadithi kidogo ambayo mimi natumaini mutaifahamu. Sisi tumekuja hapa leo kwa sababu ya watu waliopigania uhuru wa nchi hii. Katika mwaka wa 1952 ilienda katika vita na Waingereza.
Lakini kwa bahati mbaya kabisa, kuna watu wengine ambao waliandikwa vibaraka wa serikali hiyo waliotaka kupigana na sisi. Tulipigana vita ya miaka 7. Watu waliuawa katika nchi hii kwa kiwango kikubwa. Na si wa Kikuyu, na si wa Jaluo, na si wa Kalenjin, ni watu wa Kenya. Kwa sababu tulipokwenda katika vita vya Mau Mau, sisi hatukuenda tukiwa kabila. Tulienda ingawa tulizuiwa kusoma, tulijua mipaka yetu. Tulijua mpaka moja wetu ni Namanga, wa pili ni Moyale, wa tatu ni Busia, na wa nne ni Bahari ya Hindi. Kwa hivyo vita vyetu vilikuwa vita vya watu wa Kenya. Atakaye hadithia wewe habari ya Wajaluo au wa Kikuyu au wa Kalenjin habari ya vita vya Mau Mau, atakuwa anadanganya wewe. Kwa sababu katika nchi hii, katika utawala wa ukoloni, hatujui mtu hata mmoja Mwafrika ambaye alikuwa akitendewa vizuri na Waingereza. Kwa hivyo wakati vita vya Mau Mau vilivyotokea, kila mwananchi wa nchi hii ambaye alikuwa anaumizwa aliingia katika vita hivyo. Mimi nataka kutoa shukrani nyingi sana kwa watu wa Kenya wote kwa ujumla, kwa sababu waliwezesha sisi mashujaa kuweza kumwondoa Mwingereza katika nchi yetu. Sasa ilifanyika nini baada ya sisi kushinda vita vivyo? Mwingereza na wale vibaraka wake walikula njama ya kwamba hao walikuwa wana support pande yake, ndio watapewa uhuru, ndio sisi tukitoka katika jela na kila mahali pengine tukute serikali imefanywa na iko katika mikono yao. Walifanya nini? Walichukua serikali, halafu wakachukua kila kitu katika nchi yetu. Pesa katika benki, vichaka, kila kitu ambacho ni matunda ya uhuru ikawa katika mikono yao. Na akaanza kukula matunda hayo wakati huo wa siku hiyo. Wamekula matunda yetu ambayo tulileta kwa jasho, machozi na damu mpaka siku hii. Wale waliopigania uhuru hawana mahali popote ambao wanaweza kukaa, ambao wanaweza kupata pesa kuweza kununua dawa. Sasa hawa vibaraka wa wazungu wameingilia, sasa wanakula uhuru wetu tulioleta kwa jasho na damu. Hiyo nimemaliza. Nataka kuja ya pili. Nataka kutoa shukrani nyingi sana kwa Kenya Human Rights Commission na zaidi wakurugenzi ambao wamekuwa wakiongoza
kutokea Wanjiku wa Miano, Wili Mutunga, Makao Mutua, ambayo ni wa kwanza kunipa sisi shilingi 1,500 ili tuweze kupeleka kesi yetu katika koti. Siwezi kusahau vile vile ya kwamba Minister Wetangula alipokuwa Prime Minister, alikuwa Foreign Secretary, ndio Minister wa kwanza kutoa takriban taarifa yake ya kusema ya kwamba wanaunga mkono kesi ya watu wa Mau Mau ambao tulipeleka Ulaya tarehe 23 mwezi wa 6 2009. Nataka kumshukuru sana kwa sababu alikuwa katika serikali wakati huo na alitoa hotuba hiyo, statement ya kusaidia kesi yetu. Siwezi kusahau kabisa Yash Pagai ambaye tunaye hapa leo, kwa sababu katika katiba yetu aliwezesha sisi kutambuliwa katika preamble ambayo inasema tuheshimu wale walioleta uhuru na haki katika nchi yetu. Kwa hivyo ni pongezi sana kwa sababu katiba hiyo alianzisha ndio iliweka mambo hayo katika katiba. Siwezi kusahau vile vile kuzungumza habari ya Raila, Mheshimiwa Raila Odinga. Yeye amekuwa na sisi kutoka mwanzo mpaka leo tarehe 8 mwezi wa 11 2003. Hongera. Wewe ni mwana wa Kenya ambao tulizaa tukiwa katika vita vya Mau Mau, na tungependa wewe kuendelea kuongoza na kuona haki zetu zimetendeka. Siwezi vile vile kusahau mawakili wa Ulaya, wale ambao walipeleka kesi yetu katika koti, pamoja na Paul Moite, kwa sababu hawa waliwezesha kesi yetu kuendelea na kushinda kesi hiyo. Kwa nini? Kwa sababu kesi hiyo ilitoa statement of regret katika bunge la Uingereza, ilitoa vile vile pesa kidogo ya kulipa wale waliopigwa, na vile vile walijenga monument ambao wanaita Mau Mau Monument katika Uhuru Park kwa pesa yao. Kwa hivyo hiyo ni kesi ambayo tulishinda na tutataka kushinda ingine sasa. Tarehe 1 mwezi huu ilikuwa siku ya Alhamisi, saa 8:30, mimi niliketi na mfalme wa Uingereza na tukakaa naye kwa muda wa saa 1. Nilimwambia nini? Hiyo nataka mfahamu vyema. Nilimwambia, ufahamu watu wa Uingereza katika serikali iliyokuwa hapa dhalimu waliua watu wetu, waliwafanya watu wetu kuwa maskini, waliwafanya watu wetu kuwa kutokuwa na mashamba. Mambo haya yote walitenda wakitudhulumu
kwa sababu sisi ni Waafrika. Basi nikamwambia afanye nini? Nikamwambia, wewe sasa fikiria, kwa sababu nyinyi ndio mlitendea sisi vibaya, uanzishe mtindo wa kuleta reconciliation. Na njia ya kwanza ni ya kwamba wale watu walionyang'anywa mashamba yao wakati wa vita vya Mau Mau wapewe mashamba. Nikamwambia vile vile wale watu ambao waliumizwa katika jela wakafanywa maskini wapewe fidia waweze kuendelea na maisha yao kabla ya kufa. Nikamwambia vile vile tulifungwa jela miaka 7, watoto wetu hawakusoma, uangalie utakuwa na scholarship scheme ambayo itawasomesha watoto wa watu waliopigania vita vya Mau Mau. Mambo haya ambayo nilimwambia niliyasoma jana katika gazeti la Nation. Ilisema Waingereza wamekubali kuendelea na mazungumzo juu ya reparation. Kwa hivyo nikaona ya kwamba alisikia maneno yetu, na kwa sasa tunangoja yeye kuanzisha mambo haya kwa sababu yalikuwako. Kuna njia ya pili ambayo mimi nataka kusema hapa leo. Martin, kitabu ambacho tunacho kwa sababu ya tabu hizi, sisi ni kijibu Wanjiku wa Meano kama alivyosema, na sisi vile vile tuandike vitabu ambao vinaonyesha hali yetu, kwa sababu vitabu vinavyosomwa katika mashule sasa. Kwa hivyo sisi tumeandika kitabu tukiwa Mau Mau War Veterans Association ambacho kinaitwa The Betrayal of the Mau Freedom Fighters, ambacho leo tutakizindua katika mkutano huu. Katika kitabu hiki utaona ni nini ilifanyika ndio kwamba watu wa Mau Mau wanaishi katika tabu kwa miaka 60 katika serikali walioleta na mikono yao. Kitabu hiki kitaeleza wewe kikamilifu kwa nini ilitendeka namna hiyo. Sasa nataka kusema hivi. Nina ile remarks yangu ambayo nimeandika kwa Kiingereza, na mimi singependa kuondoka hapa bila ya nyinyi kuisikia. Na kwa sababu mimi sasa nguvu zangu za mwili ni kidogo, nitamuita mjukuu wangu, great grandson, ambaye jina lake ni jina la baba wangu, ambaye baba wangu tulikuwa naye miaka 7 katika detention camp, asome remarki yangu. Morio, asome.
Ladies and gentlemen, distinguished guests, Mau Mau War veterans and friends, Hamjambo, good afternoon, Assalamu alaikum. I am Mr. Gito's great grandson, he said that, and I am honored to be in this room with so many great minds and great people of Kenya. He says I'm his grandson, but he's my father. He brought me up, schooled me up. Since my father departed and went to his maker, since I was 11 years old. So indeed, he is my father. So I guess Mzee here, allowing me to read his speech, it's unheard of. And I think 20 years back, mtu kusimama anashika speech ya mzee atapata kiboko. So I don't know what I did to deserve this honor. And I guess we can't all imagine how magical and precious time really is. Without further ado, I will begin my old man speech because that's the main business of the day. In the 1940s, I was about 17 years of age. My father, Kahengeri Wageto, who was an agitator against the colonial regime in Kenya, introduced me to be an errand boy to other freedom struggle initiates in the KCA political movement. During my errand duties with the KCA freedom seekers, through civil ways of political agitation, I learned and fully understood why our foreparents were fighting the imposed colonial regime. The following are some of the matters I clearly understood to be horrible deeds done to Kenya Africans by the colonial administrators. Destruction of African culture and their way of living. Grabbing all fertile lands through power of the gun. Restricting African education to standard 4. Disregarding all human rights of Africans. Abusing Africans in all the administrative barazas, among other brutal methods the colonial empire employed. In 1946, a new way of armed freedom struggle was agreed upon by all political agitators of freedom. I decided to join freedom fighters and declared my binding and commitment affirmation. Since then, I have been in the center of Mau Mau liberation struggle together with my father, Kahengeri Wageto. Until the decisive day of the 12th of December, 1963, when we heroically recovered our freedom and justice. To achieve the recovery of our freedom, freedom fighters sacrificed their wealth, body, strength, intelligence, and to the extreme, their dear lives. The gallant heroes and heroines brought to Kenya freedom and justice with tears, sweat, and blood. It's an incomparable task they accomplished for the people of Kenya. They rightly deserve incomparable recognition and material support. Through intrigues and betrayals, Kenyan freedom fighters were thrown into the wilderness after the colonial regime. The so-called home guards, loyalists, connived to steal freedom fighters' victory and destroy their lives at any cost. Freedom fighters to date live in abject poverty, lack of settlements, unemployed,
lack of sufficient food, lack of money for medicine, and a host of other human problems. Having personally been at the center of Mau Mau liberation struggle for many years, I decided to write and publish the book entitled The Betrayal of the Mau Mau Freedom Fighters. This book will tell you why and how a government made to be by freedom fighters has neglected liberators for 60 years. Kenya, be blessed. And I would like all of you to repeat after me, please, with power. We had power breakfast in the morning, so it shouldn't be a problem. Long live, long live, long live the Mau Mau patriotic liberation spirit. Thank you, and may God bless. Nitamaliza na kusema hivi. Tuliongozwa katika vita vya upiganiaji uhuru na wale waliokuwa mbele yetu, Mekatilili wa Menza from Kilifi, Koitare Osomoy from Nandi in Rift Valley, Wayaki Wahinga in Central Province, na wengine ambao walikuwa mashujaa wa kukataa utumwa wa ubeberu. Nyinyi ni wasome sasa. Tulijitolea kwa kila hali ndio nyinyi muweze kusoma. Ukienda katika sublocation yoyote sasa, kwa sababu watu wa nchi hii wako katika mkutano huu. Tuna watu kutoka Kilifi, tuna watu kutoka Lodwar, tuna watu kutoka Siaya, tuna watu kutoka Kakamega, tuna watu kutoka Bungoma, tuna watu kutoka Narok, tuna watu kutoka Kajiado, tuna watu kutoka Machakos, tuna watu kutoka Kitui, kutoka Makueni. Kila mahali ya nchi yetu tunao watu waliokuwa katika harakati za kupigania uhuru. Sasa nyinyi watoto wetu ambao tulikufa kwa juu yao, wasome vizuri. Msikubali masomo yenu kutumiwa kwa njia mbovu. Ulisoma ujisaidie na masomo, na vile vile utambulike katika nchi yako ya kwamba ni mtoto aliyesoma wa nchi hii. Kama nchi hii ikianguka, nyinyi mtalipa kwa njia ambayo mimi siwezi kusema, lakini mtalipa. Ningependa vile vile kushukuru President kwa sababu wakati alikutana na mfalme alisema mambo kadhaa. Alisema, mjue nyinyi mlinyang'anya watu vichaka, nyinyi mlipoteza haki za watu, na kwa hivyo nyinyi tengenezeni kukuwe
na full reparation discussion. Hatuwezi kusahau kusema hivyo kwa sababu alisema hivyo. Right Honorable Raila Odinga, mimi ningekwambia hapa, Jaramogi Oginga Odinga alifanya kazi ambayo haiwezi kulinganishwa na kazi zingine kwa niaba ya watu wa Kenya. Chukua mtindo huo, ufanye kazi ya kuhifadhi mambo yote ambayo yalipiganiwa na hawa wapiganiaji uhuru. Sisi kama freedom fighters, na mimi naona gavana wa Makueni Kibudha Kibwana, ambao amefanya kazi nyingi sana tangu tulipoanzia utetezi wa demokrasi. Na wewe pia usichoke. Ulizaliwa kufanya kazi ya namna hiyo. Sasa wale wote ambao nazungumza juu yao, nafikiri maneno yangu mumeifahamu vyema. Kithuku, endelea na kazi hiyo hiyo, kwa sababu ni kazi ya muhimu kwa nchi yako. Watu hawawezi kuishi kama mawe. Sisi kuna wakati ambao hatutahutubia nyinyi kwa sababu tumekwenda, lakini tuna matumaini mumesikia yote ambayo tumekuwa tukizungumza, na vile vile mumejua yote ambayo tumekuwa tukitafuta. Sasa mjaribu, kwa sababu jana British High Commission alisema British government wamekubali kumzungumza habari ya reparation. Na nikarudia CIA jana, nikamwambia watu wa Mau Mau fraternity wamesikia maneno yako, na sasa tunataka wewe uongoze njia ya kufikia lengo hilo. Shukrani kwa kunisikiliza. Asante sana. Thank you very much, Honorable Gitu and James Kahengeri, for the invaluable insights. Indeed, he is a shujaa wa Mau Mau. In the interest of time, I'll now welcome Senator Busia County. He is also a member of the Justice, Legal Affairs and Human Rights Committee. He's also popularly known as Mtetezi wa Wanyonge. I know we had so much of Honorable Kio Mtata during the finance bill. Sindio? Karibu sana. Honorable, give us your remarks. Mzee Gidwa Kihengeri, I think is the oldest member here. Honorable, Right Honorable Prime Minister, Honorable Raila Amolo Odinga, and all my fellow brothers and sisters in the struggle. Hamujambo. But nimeshukuru sana kuwa hapa na kusikia machache ambayo nimesikia. Nimekuja kuchelewa kwa sababu mnapojua saa hii tunakaa kama majaji kule kwa Senate kuamua mambo yenye imetoka Meru. Na tumepatiwa break ya saa 1:30 na nikaona nikimbie nije hapa tusalimiane alafu nirudi niendelee na ile kazi mlinipea. So asanteni sana.
yangu yatakuwa mafupi. Jambo la kwanza, nataka tuelewane. Kama huna story kwa Kiswahili inaitwaje? Kama huna hadithi, lakini hadithi inakaa kama ya sungura mjanja. Lakini kama huna hadithi, if you don't have a story, you don't exist. It's out of the story that you have that you can have claims to anything. Today, the most powerful people in the world are the Jews as a community. Why? They have a very long story. And so, our story needs to be understood, needs to be documented, needs to be told. Should I speak English or Swahili? Swahili. Huh? Okay. So, hiyo hadithi yetu inataka tuielewe vizuri, tuweze kuiandika, tuweze kuitunza, na tuweze kuitangaza. Ndio watu wajue kwamba sisi pia ni watu ambao wanatoka mahali fulani na wana mwelekeo fulani. Na ndio maana katika seneti tumeamua kwamba haya mambo haya makosa yaliyotendwa na wakoloni ni lazima yaandikwe. Na kwa sasa hivi tunajaribu kutengeneza tume ambayo tunataka kwenda kwa kila county yaandike emancipation kwa Kiswahili, kwa English. Tumefanya ukombozi wa kujikomboa kwa mkoloni. Lakini hiyo kujikomboa ile ni kama kuvunja jela. Kama wewe umefungwa kwenye jela, alafu kuna kuja wakati wanasema hiyo jela lazima ifunjwe, itavunjwa, alafu naambiwa wewe nenda nyumbani. Lakini utaenda sasa waangalie huna transport, huna nini. Jioni ikifika utarudi kwa jela, kwa mwenye jela useme unisaidie nilale tu siku moja tena kwa hii jela nikijipanga kwenda nyumbani. Sasa tunasema kuvunja jela haitoshi. Ile haki yako ambayo ulipoteza ukiwa kwenye hiyo jela lazima upewe. Na ndio maana sasa tumeanza kuangalia kwamba mambo ya uchumi ni muhimu sana. Tuache porojo yote. Suluhu ya umaskini ni sisi wenyewe kujipanga na kusimamia uchumi wetu kwa njia ambayo inafaa. Tuanze kuangalia kwamba mali yetu ambayo tunatoza kwa ushuru inafanya kazi gani? Inatumika vipi? Na tuache mambo ya kutegemea mambo ya agriculture. At the backbone of the economy is agriculture. That's an insult in the 21st century. We must get into the service industry. We must begin competing with the rest of the world. We must begin embracing our comparative advantages. We must begin creating millionaires in our villages. We must see rich people across the country. And we are not going to do that just by repeating this mantra that agriculture, agriculture, agriculture. We must manufacture. Sasa hivi tunapigana kule bunge. Kuna ile mambo ya kutengeneza magari, automotive industry. Ukiangalia kulikuwa na agreement ilitengenezwa na UN 1958. Ambapo ukisaini hiyo agreement mnaweza kuwa na kiwanda chenu hapa industrial area na mna manufacture kama ni carburetor ya Toyota ama ni filter ya Toyota, na itakuwa genuine original equipment yenye inaweza kuuzwa hata Uingereza. Kuna mabwenyenya hapa walikataa kusaini hiyo treaty. Mpaka sasa hivi hatujasaini. Hizo vita ndio tunapigana sasa hivi. Tunataka kujikomboa kiuchumi. Ule mtu anatukalia mzungu alienda, yale makosa alifanya tutamwandama. Lakini hata tukipata hiyo haitatushibisha. Lazima tuanze kujiuliza sisi kama watu wa dola hili ni vipi tutatajirika. Hakuna vile Mmeru atauza miraa atajirike.
tujenge viwanda. Tukianza kuingia kwa hizi industries zingine ambazo zinafanya hivi na vile, na kama motor vehicle tunajaribu kusukuma, tukiweza kutengeneza 40% ya motor vehicle hapa Kenya, itatusaidia kwa njia kubwa sana. Na unapata shida imekuwa miaka yote, watu walikataa kuweka vidole mahali fulani kwa sababu uchumi unaendeshwa na traders, not investors. We have very many transactional characters in this country. They drive the economy on the basis of trade, not investment and growth, not development. And that is where we must take our next frontier, to fight so that we can get emancipation, so that we can get rich people in this country, so that we can get to compete with the rest of the world. But to get there, we must tell our story of where we are coming from. And that's why efforts like these are extremely important. Because we must be able to remind people that at one time, some people thought we did not deserve to live in this country. And they wanted to exterminate us. And that can happen again. So how do you protect against that? It's the same people, it's the same ideologies, everything is the same. So how do we protect ourselves from these existential threats that are coming? Look at the history of Africa. Look at the leaders who are assassinated. What kind of leaders were they? Look at the history of Africa. Look at the leaders who find it impossible to ascend to power even when they win elections. They can't ascend to power. What history is that? What does it tell us? So beyond liberation, let us look at emancipation. Let us look at emancipation. Let us transit from the narrative of Joshua into the promised land to Nehemiah coming back from Babylon. We are no longer in Egypt. We left Egypt in 1963. Right now we are in Babylon. So we need to find a formula of getting out of Babylon back to Jerusalem. I'm using the Jewish profess Christians and the Jewish. You have grafted yourself onto the Jewish story, so it's part of our story. So everything you have gained, how do we go back and be the people God intended us to be? How do we go back to be? And these other items, why don't you build all our 16,000 primary schools, which are important and the need of uplift. We had somebody mention that. So we had that. Now, Bill Okero. And I know you very well. I know you're a serious economist. Well, you stated the government needs to review taxes, and you've had a good professor say he's working on it. What are the top 5 taxes that, in your view, government should review? Of course, you had Professor Ndungu say, if you touch anything, you distort the revenue collection and everything. We are here to convince you, our dear friend, Professor Ndungu, you can review some of these taxes. And instead of having your revenues going down, this is a submission, you will go even to the optimum level. You'll be able to raise so much. Kenyans will willingly give, but not when you have 20, I think, how many items. You'll be hearing from Honorable Eugene Wamal on the number of some of those things. And then G to G. This story about Uganda, Davis, did you not think even within the framework of East African community, because whenever ministers of finance of the community present their estimates to Parliament, they do so actually on an agreed date. Therefore, in the spirit of regional integration, Uganda is a very important customer to Kenya. If I'm now hearing President Museveni saying,
Okay, he's going to borrow your G2G effort, but he's doing it with like a pained situation. Did you consult with Uganda before you went on your G2G arrangements? Those are some of my earlier my comments, and I think, I don't know. Thank you. I have yeah. Yeah, we'll hear Hassan Omar, and then we can hear Eugene. Thank you. To the contrary, Excellency, and Chirchir, I'm a big supporter of the G2G, but just with some minimum qualifications. I just wanted to know, I know that the payment is after the lapse of the 180 days through a staggered system. My question is, at what point does the G2G framework lapse to pay the entire sum? And number two, are the prices hedged by any chance? Because yes, if today the prices are going up, there's a likelihood that they might also go down. I remember when I was sitting in the investigations on Kenya Airways, one of the things that was said to be fatal in the Mawingo plan or in the operations of Kenya Airways was hedging of the fuel prices. So the price is hedged. Number two, you might not have mentioned it directly, but you had mentioned it somewhere that there were very oppressive PPAs, power purchase agreements, that had been signed by certain producers of electricity. Is it time we bit a bullet and be able to bring some of them to either a close or to termination? And I know that sometimes the worry of governments is always the liabilities that come with that type of drastic action, particularly the fact that we have a very robust court and many investors look at Kenya. Without interrupting you, Hassan, you're referring to independent power purchasers or producers, right? Yeah, PPAs. Because that issue is also, in fact, I wanted Bill Lokero also to deal with it, but please continue. Yeah, so and then I overhear this whole issue about investment here, investment there, investment here. We are building this, we are building that. Will all these investments ultimately bring down the cost of electricity? There's a large allegation that the KPLC is owned by a certain mother of ourselves, and she sells this electricity very punitively to us. So I think if you might be able to address the supply chain, but in terms of now the demand, will you be able to enjoy more affordable electricity or cheap electricity? Hinga, the Excellency will tell you that I've been your biggest proponent here, very passionate about the housing agenda, because it's part of our social contract to give dignity to our people, and I heard you allude to it. You know, the irony is that in Kenya, as we create wealth, we must also bridge the gap to ensure that the dignity of the poor is improved. So we cannot just be saying that we wait for the economy to improve, and that's when we start to build houses. We must do both simultaneously or concurrently. But I just wanted you to clarify that this money is not actually for building houses. You're actually facilitating private investors to build these houses. All you're doing is to be able to do some bit of market risk, to take up part of the market risk, and number two, to structure affordable mortgages using the housing fund so that you can be able to have more Kenyans access these housing at affordable rates. Rugo, for you, I just had one question. I comment everybody agrees with you. And some of these opaque contracts are those like the Mawingo plan and the KQ. We are paying a certain bank. The Mawingo plan was designed to bring Kenya Airways down to benefit a few people. I think, what do you think is the sustainability of the government of Kenya? Why do you think Professor Ndungu still has to pay for it when we know where the travesties were? We know who is benefiting. We know who the leader of that criminal enterprise is. Why are we still paying for the liability?